Request all the students while listening this poem, please use headphone. Request all the students while listening this poem, please use headphone. I am Gulmere sir, Set Agarchand Kunkunal Prashala, Barshi. Today we are going to see unit number 2. There is a poem. The name of the poem is The Twins. This poem is written by Henry S. Lee. Now I am going to read this poem stanza by stanza. You look into the book while I am reading the poem. You see, the title of the poem is The Twins. You see the first stanza of this poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a tree, yet not a soul knew which. You see the second stanza of this poem. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed, and thus you see, by fate's decree, or rather nurse fee, my brother John got christened me, and I got christened him. You see the third stanza of this poem. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? You see the last stanza of this poem. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. You see, this is the poem. You see, I have completed a reading of the poem. Now, we will see the new words in this poem. Now, I am going to write all these new words on the blackboard. You write in your notebook. All these new words are written on the blackboards. Now I think that you have written all these words in your notebook. Now I am going to give explanation of all these words in English as well as in Marathi.
let us see one by one all these new words. You see the first word, the twins. The meaning in Marathi, brother, sisters born of the same time. बहीण आणि भाऊ एकाच वेळी त्यांना जन्म दिले. You see the second word, form and feature. Meaning in Marathi, structure and appearance. In Marathi, रूप व चेहरेपट्टी. You see the third word, taking. In English, mistaking. म्हणजे चूक करणे. You see next word, kick and kin. Meaning in English, relatives, सगळे सोयरे किंवा नातेवाईक. You see the next word, pitch. In English, limit. The meaning in Marathi, मर्यादा. You see the next word, decree. In English, order. The meaning in Marathi, आदेश. You see the next word, feel. Meaning in English, a freak. In Marathi, लहर. You see the next word, creature. The similar meaning in Marathi, English, name given to a baby at the time of ceremony. कार्यक्रमाच्या वेळी नाव ठेवणे. You see the next word, fatal. Similar meaning, harmful. In Marathi, हानिकारक. You see the next word, likeness. Similar meaning in English, looking similar. सारखे दिसणे. You see the next word, dogged. Continue to follow. In Marathi, पाठपुरावा करणे. You see the next word, flogged. In English, similar meaning, beaten up. मार देणे किंवा झोडपणे. You see the next word, fruitless. Similar meaning in English, uselessly. The meaning in Marathi, निरर्थकपणे. You see the next word, resemblance. Similar meaning, likeness. In Marathi, सारखेपणा. You see the next word, turn the tide. The meaning, similar meaning, changed the condition. In Marathi, परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. You see the next word, intended. Similar meaning, planned for. In Marathi, नियोजित. You see the last word, absurd. Similar meaning in English, foolish mistake. In Marathi, the meaning is मूर्खपणाची चूक. I think that you have known very well all these meaning of new words in English as well as in Marathi. Already I drew a picture of the twins. Now you look at the picture and observe it carefully. This is the picture of the twins. Now let me know the definition of the twins. What will be the definition of the twins? Can you tell me? Anybody? If you don't know the definition of the twins, now I am going to tell the definition of the twins. You see, the twins means children
that are born to a mother at the same time. They look alike, form and feature, face and limb. They have been called the twins. You see, I think you understood what is meant by the twins. Now, let us see the poem stanza by stanza. You see, the name of the poem is The Twins. This poem is written by Henry S. Lee. You see the first stanza of this poem. I read this first stanza and then I will give the explanation of these lines. You listen carefully. You see the first stanza of this poem. In form and feature, face and limb, रूप व चेहरेपट्टी, I grew so like my brother, मी आणि माझा भाऊ दोघंही रूप व चेहरेपट्टीने सारखेच काय झालो, वाढलो. That folks got taking me for him and each for one another. त्याच्या जागी मला आणि माझ्या जागी त्याला, दोघेही जुळे असल्यामुळे, सारखे असल्यामुळे लोक समजत असायचे, मित्रमंडळी समजत असायचे, सगळे सोयरे काय करत असायचे, समजत असायचे. का तर आम्ही दोघंही कसे होतो, एकदम सारखेच दिसत होतो. यू सी द नेक्स्ट लाईन. इट पझल्ड ऑल आवर किन अँड किन. त्यामुळे आमच्या सगळ्या शरीरामध्ये पूर्णपणे त्याचा गोंधळ उडत असे. इट रीच्ड अ फिअरफुल पीच. आणि त्याच्यामुळे हा प्रसंग पराकोटीला जात असे. यू सी the next line. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. आमच्यापैकी एक जण आम्ही जुळे जन्मले असल्यामुळे मी कोण आहे किंवा माझ्या जागी तो कोण आहे हे लक्षात येत नसे. You see the second stanza of this poem. One day, to make the matter worse, एके दिवशी ही जी घटना आहे आमच्यामध्ये ती पराकोटीला गेली. बिफोर अवर नेम्स वेअर फिक्स्ड. ज्यावेळेस आम्हाला कार्यक्रमाचं नाव द्यायचं होतं त्यावेळेस नाव देण्याच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी काय झालं, as we were being washed by nurse, we got completely mixed up. ज्यावेळेस आम्हाला नाव देण्याच्या निमित्ताने आंघोळीला सेविकेने बाहेर काढलं त्यावेळेस आमच्यामध्ये पूर्णपणे काय झाली होती, आदला बदल झाली होती. का तर दोघेही कसे होतो, आम्ही एकदम सारखेपणा आमच्यामध्ये दिसून येत होता. You see the next line. And thus you see by fate's decree, or rather nurse fee, हा दैवाचा घाला म्हणा किंवा सेविकेचा लहरीपणा म्हणा, याच्यामुळेही अशी गोष्ट घडली असावी. My brother John got christened me and I got christened him. नाव ठेवण्याच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी माझ्या भावाचं म्हणजे जॉनचं
नाव मला देण्यात आलं आणि माझं नाव जॉनला देण्यात आलं. You see, the third stanza of this poem. The fatal likeness ye were even dowed. हा दैवाचा जो पाठपुरावा आहे, आमच्यामधील सारखेपणामुळे त्याने तो पिछाच पुरवला. You see the next line, पुढची ओळ पहा. माय फूटस्टेप्स when at school. जेव्हा मी शाळेमध्ये पाऊल टाकले तेव्हा काय घडलं? And I was always getting proud for John turn out a fool. माझ्या भावाने म्हणजे जॉनने एखादी चूक जर शाळेमध्ये केली तर त्याचे फटके मला बसत असायचे. का? तर आमच्यामध्ये असणारा सारखेपणा. I put this question fruitlessly to everyone I knew. म्हणून या ठिकाणी कवी म्हणतात की मी हा सर्वापुढे निरर्थकपणे प्रश्न ठेवतो. काय ठेवतो? पुढे पहा. What would you do if you were me to prove that you were you? तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी असता तर मीच मी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय केले असते? You see, the last stanza of this poem, our close resemblance turn the tide. आणि आमच्यामध्ये अतिशय सारखेपणा असल्यामुळे त्याच्यामध्ये अत्यंत परिस्थिती पराकोटीला गेली. माझ्या घरगुती जीवनामध्ये सुद्धा फार मोठा प्रसंग निर्माण झाला. You see, of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. आणि माझी जी मला नियोजित पत्नी जी करायची होती ती माझी नियोजित पत्नी आमच्यातील सारखेपणा जुळेपणा असल्यामुळे ते माझ्या भावाची म्हणजे जॉनची ती नियोजित पत्नी झाली. You see, in fact, year after year the same absurd mistakes went on. आणि वर्षानुवर्षे अशा भयंकर चुका होत गेल्या. शेवटी काय घडलं? लास्ट टू लाईन्स. You see, the last two lines are very much humorical. And when I died, जेव्हा मी मरण पावलो त्यावेळेस काय झालं? The neighbors came, शेजारी आले, and buried brother John. मी मरण पावलो आणि शेजारी आले आणि शेजाऱ्यांनी माझ्या भावाचं म्हणजे जॉनचं दफन केलं, त्याला पुरून टाकलं. अशा प्रकारे आमच्यामध्ये असणारा लाईकनेसपणा, अत्यंत सारखेपणा, या सारखेपणामुळे आम्हाला जीवनामध्ये अनेक अडचणींना कसे सामोरे जावे लागले. You see, in this poem, the poet has used the humorical statements as well as hyperbole and more exaggeration has given in this poem. You see, in fact, to some extent, it happens in the life of the twins. But in this poem, the poet has done more exaggeration through this poem. You see, this is the poem, The Twins.
I think that I have explained this poem stanza by stanza. I think you understood this poem very well. Those students have any problem in case of this poem, you may stand and ask whatever your problem or whatever your difficulty. Now let us stop here. Now we are going to see English workshop. See on page number 59. Open your books. You see the first question. Rewrite putting the mistakes in the speaker's life in their proper order. कवीच्या जीवनामध्ये ज्या चुका झालेल्या आहेत, क्वीन्स म्हणून, जुळे म्हणून, त्याचा योग्य, त्या चुकांचा योग्य असा काय लावायचा आहे, या ठिकाणी आपल्याला क्रम लावायचा आहे. तर यू सी 6 sentences are given. Now we will see the sequence of all these sentences one by one. आपण त्याचा घटनाक्रम मी या ठिकाणी एक एक जो घडलेला आहे तो वाचून दाखवतो. While I am reading, you tick mark in your book and write down in your notebook also. You see the first mistake which is happened in poet's life. I am going to read now. No one in the family could distinguish between the twin babies. You see the second sentence. At the naming ceremony, wrong names were given to the two twin brothers. You see the third sequence and third sentence will be, the speaker got beaten up often at school. You see the next sequence. The speaker desperately asked for guidance. Then next sequence of the sentence. The speaker's bride became his brother's wife. And you see, last sequence and last sentence will be, even in a death, the twins were not spared during burial. You see, this is the proper order of all these sentences. What happened in the poet's life? That sequence already I have given to you and I have read it. I think might have you understood
You see the second questions up in this workshop. Pick out 4 situations in the lives of the twins. म्हणजे या जुळ्यांच्या जीवनामध्ये घडलेले प्रसंग या कवितेतून तुम्हाला काय करायचे आहे, शोधायचे आहे. मग 4 प्रसंग म्हणजे 4 प्रसंग तुम्ही सांगू शकता. Which are too absurd and senseless to believe. की जे मूर्खपणाचे त्याच्यावर आपण विश्वास सुद्धा ठेवू शकत नाही अशा पद्धतीचे. तर लेट अस सी which are they. Poet and his brother John were being washed by nurse. They got completely mixed. This is the first situation which is happened in their life. You see the second situation. Poet's brother John got christened poet, and poet's name christened his brother. You see the third situation. Poet's intended bride became his brother's wife. And you see the last situation which is happened in their life. When the poet died, the neighbors came and buried his brother John. You see, these are the 4 situations. These are the too absurd and senseless to believe it. Now, let us see the third activity in this workshop. Complete the Fab diagram. या ठिकाणी आपल्याला फेब डायग्राम पूर्ण करायची आहे. आता त्याचा सेंटर पॉइंट म्हणजे महत्वाचा जो मुद्दा आहे तो मी वाचतोय. पोएट युजेस ह्युमर टू. या कवितेमध्ये कवीनं विनोद का निर्माण केलेला असेल, आपण अंदाज करू शकतो. का विनोद या कवितेमध्ये कवीनं का व्यक्त केलेला असेल, का सांगितलेला असेल. तर एक आपल्याला त्या ठिकाणी तो पॉइंट दिलेला आहे, रिड्यूस बोर्ड. त्याचा मराठी अर्थ आहे की आपल्याला जो जीवनामध्ये कंटाळा आलेला असतो तो नाहीसा व्हावा. पुन्हा नंतर मेक रीडर्स हॅपी. वाचकांना त्यांना आनंदी करायचं असेल. पुढचा पॉइंट असेल टू हॅव अ सेन्स ऑफ ह्युमर. या माध्यमातून विनोद निर्माण करायचा असेल. पुढचा पॉइंट आहे टू क्रिएट गुड मूड. एक चांगली मनस्थिती निर्माण करायची असेल. किंवा टू एंटरटेन रीडर्स किंवा वाचकांची या ठिकाणी कवीला काय करायचे असेल, या माध्यमातून करमणूक करायची असेल. किंवा लास्ट जो पॉइंट आहे पोएट युजेस ह्युमर. कवीनं विनोद या कवितेमध्ये का वापरला असेल तर क्रिएट लाफ्टर म्हणजे वाचकांना हसवत ठेवायचं असेल. तर अशा पद्धतीनं आपण तिसरी ऍक्टिव्हिटी पाहिली. आता पहा पुढची जी ऍक्टिव्हिटी आहे, बऱ्याच वेळेस आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये ह्या ऍक्टिव्हिटीच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज. यू सी, आय रीड इट. राईट एनी 2 लाईन्स फ्रॉम द पोयम. या कवितेमधून कुठल्याही 2 ओळी तुम्ही काय करा,
लिहा दॅट यू फाइंड मोस्ट ह्युमरस, की ज्या ओळीमधून अत्यंत विनोद आपल्याला पाहायला मिळतो. यू सी, अकॉर्डिंग टू मी, माझ्या मतानुसार. नाउ आय एम गोइंग टू रीड these lines. You see, the first line is, for somehow my intended bride became my brother's wife. याचा अर्थ आहे की माझी नियोजित पत्नी ही माझ्या भावाची पत्नी झाली. नंतर पुढचा ह्युमरस त्या ठिकाणी लाईन्स आहेत. When I died, the neighbors came and buried brother John. जेव्हा मी मेलो तेव्हा शेजारी आले आणि शेजाऱ्यांनी माझ्या भावाचे म्हणजे जॉनचे काय केले, दफन केले. याच्यातून आपल्याला अत्यंत विनोद पाहायला मिळतो. या अत्यंत विनोद दर्शवणाऱ्या वळी आपल्या या कवितेमध्ये कवीनं व्यक्त केलेल्या आहेत. लेट अस सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट अस सी, pick out lines that contains. You see, alliterations. आता फिगर ऑफ स्पीच तुम्हाला माहित आहे. alliterations म्हणजे जे शब्द पुन्हा पुन्हा काय केलेले असते, जी पुनरावृत्ती त्या शब्दांची झालेली असते. म्हणजे तो कुठला त्या ठिकाणी अलंकार असतो, ते फिगर ऑफ स्पीच असतं, तर अलिट्रेशन असतं. आता या कवितेमधून मी त्या ओळी वाचतो. त्या अलिट्रेशनच्या ओळी आहेत. अलिट्रेशन हे फिगर ऑफ स्पीच आहे. कशावरून ओळखायचं तर पहा, मी पहिल्यांदा मी वाचतो. ॲज वी वेअर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स. आता याच्यामध्ये वी, वेअर आणि वॉश्ड, डब्ल्यू, डब्ल्यू आणि डब्ल्यू हे शब्द काय झाले रे, पुन्हा पुन्हा रिपीट झाले. सो इट इज कॉल्ड ॲज अलिट्रेशन. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, फिगर ऑफ स्पीच मधला कुठला प्रकार आहे, अलिट्रेशनचा प्रकार आहे. पहा आता नंतर याच्यामध्ये काय व्यक्त केलेलं आहे कवीनं, फिगर ऑफ स्पीच मधला दुसरा कुठला प्रकार असू शकेल. आपण जर नीट विचार केला या कवितेच्या संदर्भामध्ये तर आपल्याला काय दिसून येईल, हायपरबोल, अतिशयोक्ती केलेली आहे कवीने. हायपरबोल हे फिगर ऑफ स्पीच काय केलेलं आहे या कवितेमध्ये कवीनं वापरलेलं आहे. तर त्या ओळी मी वाचतो. माय ब्रदर्स जॉन गॉट ख्रिश्चनड मी अँड आय गॉट ख्रिश्चनड हिम. माझे नाव माझ्या भावाला देण्यात आले आणि भावाचे नाव मला देण्यात आले. आता दुसरी ओळ काय असू शकेल तर पहा, शाळेमध्ये पाऊल टाकल्यानंतर म्हणजे माय फूटस्टेप्स फेल ॲट स्कूल अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉड. जेव्हा मी शाळेमध्ये पाऊल टाकतो त्यावेळेस मला जॉनने एखादी चूक केली. फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, जॉनने एखादी चूक केली तर त्याचा मार कुणाला बसत असायचा, मला बसत असायचा. यू सी, आय रीड ऑल दीज लाईन्स. माय फूटस्टेप्स फेल ॲट स्कूल अँड आय ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड. फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल. म्हणजे या ओळीतून अतिशयोक्ती आपल्याला काय होते दिसून येते. यू सी, इन दिस वे
of this poem as well as explanation of this poem and English workshop. You see, in case of all these things, if you have any difficulty, if you have any problem while studying a poem, as well as in case of the workshop, you may ask with the help of mobile phone or share on WhatsApp group. Thank you. Now my students, let us see the appreciation of the poem. Very important part it is. You see let us see all these points one by one. Title. The title of the poem is The Twins. You see the second point, poet. Who is the poet of this poem? The name of the poet is Henry S. Lee. Let us see the theme. What is the theme of the poem? I think you have listened to this poem very carefully and attentively. You understood the theme of the poem also, even though I am going to explain the theme of this poem. You see, the theme of the poem is the problems faced by the twins, one after another in their life. All the problems are so exaggerated that they create humorous effect among the readers. In fact, it happens to some extent in the life of twins, but here poet has used hyperbole to entertain the readers. You see, this is the theme of the poem. Now, let us see the rhyme scheme. The rhyme scheme of the poem is AB, AB. These are the rhyme scheme of the poems. Let us see the figure of speech. Already we have seen the figure of speech. What will be the figure of speech? Alliteration and hyperbole are used in this poem. You see the last point of appreciation, special features. What are the special features of this poem? This poem is written in a humorical style to make readers happy. It creates laughter among the readers. The poet uses extreme exaggeration
exaggeration and hyperbole so that readers reduce boredom automatically. The poem entertains the readers and makes happy. This is the appreciation of the poem. But remember, my students, I am sure you will solve all these activities. Though I have solved all these activities in a class, but you also solve all these activities independently at home. In this way, I have completed poem as well as workshop and the appreciation of the poem. You have listened very carefully and attentively. So, thanks to all of you.